Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une réalisation. Il s'agit d'un bol à fil, voilà. Donc c'est un petit bol avec une petite fente pour faire passer des fils dedans. C'est tout simple. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ça? J'ai utilisé donc une chute de châtaignier et les restes de ma chaise en teck qui était cassée pour faire ce bicolore. Voilà. Donc je vous présente ça et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Yesterday's news has become today's blues, and I'm overcome. I didn't choose to feel this way. I got caught in the lights of some other man's spite, and now it seems as if my life bears the loss. I'm still here searching for everything I hold dear. I'm still here believing in you. Step out from the field, used to feel good, yeah, in the old neighborhood. I could sense the respect of a passerby. Trust a chance from that brief peaceful glance. Maybe we'd share a smile along the way. I'm still here searching for everything I hold dear. I'm still here believing in you. So step out from the fear. Yesterday's news has become today's blues, and I'm overcome. I didn't choose to feel this way.
Yesterday's news has become today's blues, and I'm overcome. I didn't choose to feel this way. I got caught in the lights of some other man's spite, and now it seems as if my life bears the loss. I'm still here searching for everything I hold dear. I'm still here believing in you. Step out from the field, used to feel good, yeah, in the old neighborhood. I could sense the respect of a passerby. I could trust a chance from that brief, peaceful glance. Maybe we'd share a smile along the way. I'm still here searching for everything I hold dear. I'm still here believing in you. So step out from... Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la sortie de mes prochaines réalisations. Alors vous pouvez également me suivre sur Instagram, donc les différents liens sont dans les commentaires sous cette vidéo. Allez, à bientôt sur la chaîne Woodfrog.